ਤੇ ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੈਪ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਟਵਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਸਸਕੈਚੇਵਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਰਿਸਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਕੇਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। And we've worked with the federal government to lower the tax and burden on Ontario employers who make job-creating capital investments. Because as I've always said, we are the first in line to help when our federal partners decide to support pro-job policies. But at the same time, we will always stand up for Ontario. We will always be there to fight for Ontario families, Ontario workers. To take the federal Liberal carbon tax, for example, my friends, Ontario doesn't need a carbon tax to reduce greenhouse gas emissions. We have released a comprehensive environmental plan under our amazing Environment Minister, Rod Phillips. He's done an absolutely incredible job. A plan that will reach our targets without a carbon tax. And I mentioned that to the Prime Minister when I saw him a few weeks ago. We're leading the country. We're leading the country with emissions reductions. Why hurt our province? Because I can tell you, my friends, because I can tell you the carbon tax, it isn't about the environment. It's a job-killing cash grab, plain and simple. The carbon tax will drive up the cost of putting gas in your car, paying for your home heating bills, or putting food on your table. It affects everything in this room. This will hurt vulnerable seniors and families, and it will hurt Ontario's economy and our manufacturers. Because as of someone who's done business on both sides of the border, who's created hundreds of jobs, I can tell you that a carbon tax will be a total economic disaster, not only for our province, but for our entire country. And there are already economic warning signs on the horizon. There couldn't be a worse time to impose a massive job-killing tax on Ontario families and small businesses. A tax that is set to go higher with each passing year. I'm here today to ring the warning bell that the risk of a carbon tax recession is very, very real. That's why when I say I'm prepared to fight the federal carbon tax with every tool at my disposal, I mean it. Because you can be for a carbon tax, or you can be for manufacturing jobs. But you can't be for both.